those are two types of hypothalamic hormone: inhibitory hormone, secretory releasing hormone. Posterior pituitary gland. So posterior pituitary gland, it is not a true endocrine gland because it is just releasing the hormones and storing the hormones, but it won't be synthesizing any hormone. So adrenal medulla, adrenal cortex are the two tissues of adrenal gland. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು NCERT ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಸಿರೀಸ್. ಇದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ತಂದಿರುವಂತಹ ಸಿರೀಸ್. ನೀವು ನೀಟ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ NCERT ಲೈನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದುವಂಥದ್ದು, NCERTಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಝಾಲಜಿ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್, ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು, ಯಾವ ಲೈನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬರೀ ಕೆಲವೇ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು, ದ ನ್ಯೂರಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್. ಆಸ್ ಅ ನರ್ವ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಇನ್ನರ್ವೇಟ್ ಆಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್. ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಏನೇ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಹ ಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ವಾ. ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಸಚ್. ನಂತರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬೌಟ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಸೊ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಹಾರ್ಮೋನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನಿಗೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು? ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಡಕ್ಟ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಎಸರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಕ್ಟ್ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. I will continue. So their secretions are called as hormones. The classical definition of hormones as a chemical products produced by endocrine glands and released into the blood and transported to distantly located target organs has current scientific definition as follows. So adrana ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಹೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಕ್ಟ್ಲೆಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇದನ್ನು ಎಸರ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ರೀಸನ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ಲಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್. ಇದನ್ನು ರೀಸನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಎಸರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿ ಈ ಲೈನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಡಕ್ಲೆಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಯಾಕೆ ಡಕ್ಲೆಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಈ ಲೈನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ಲಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಡಕ್ಲೆಸ್. ದೇ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೀಂಗ್ ಡಕ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೀಸನ್. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ 2 ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗೆ. ಒಂದು ಅ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಡಿಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ಲಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ which act as intercellular messengers and are produced in trace amount. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ದ ನ್ಯೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕವರ್ಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೆಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈನ್. ನಂತರದ ಲೈನ್ ನೋಡಿ. ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಪೊಸೆಸ್ ವೆರಿ
simple endocrine system with few hormones, whereas a large number of chemicals acts as hormones and provide coordination in the vertebrates. So ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಏನು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದೇ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ they have a very simple endocrine system, so very few hormones they have. So ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಂತರ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವ. ಸೊ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ producing diffused tissue cells located in different parts of our body constitute the endocrine system. Endocrine system is made up of what anta? That is, it has been made up of the endocrine glands and hormone producing diffused tissues or cells located in different parts of our body. So punah not a very important line, just underline ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು endocrine system has got two things, hormone ಮತ್ತೆ gland. Okay, hormone ಮತ್ತೆ gland ಇರುವಂಥದ್ದು endocrine system ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗ್ ಇಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, which is also called as master gland, that is hypothalamus. So hypothalamus ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವ. ಅದರ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡಿ, it is present at the basal part of diencephalon, that is forebrain, and it regulates a wide spectrum of body function. Previous chapter ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ hypothalamus ಅನ್ನ ಏನಂತ ಓದಿದ್ವಿ. So where is the hypothalamus? It is present at the base of the thalamus ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, hypothalamus ಎಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ at the basal part of the forebrain, that is diencephalon. ಓಕೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಏನಿರುವಂಥದ್ದು hypothalamus ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಹ ನೋಡಿದ್ವಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ನ್ಯೂರೋಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಏನು ಹೆಸರು ನ್ಯೂರೋಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ hypothalamus? ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಸೊ ದಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಂತರ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ hypothalamus ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಅದರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ which will be stimulating the secretion of pituitary hormone. ಇನ್ನೊಂದು set of hormones that has been produced by the hypothalamus, ಏನು ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ? The inhibiting hormones, the inhibitory hormones. ಏನು function? They will be inhibiting the secretion of the pituitary hormones. So those are two types of hypothalamic hormone. Inhibitory hormone, releasing hormone. So example ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ inhibitory ಮತ್ತೆ inhibiting hormone ಮತ್ತೆ releasing hormoneಗೆ. For example, hypothalamic hormone called as gonadotropin releasing hormone, that is GnRH, will be stimulating the pituitary hormone synthesis and it will be releasing the gonadotropins. ಯಾವುದು ಎರಡು gonadotropins ಇರುವಂಥದ್ದು? Which are the two gonadotropins? FSH and LH. ಅಲ್ವಾ? On the other hand, ಈ releasing hormone called as somatostatin from the hypothalamus will be inhibiting the release of the growth hormone from the pituitary gland. So illige we are done with hypothalamic hormones types: releasing hormone and inhibiting hormone. Inhibiting hormone somatostatin, which will be inhibiting growth hormone. Releasing hormone, gonadotropin releasing hormone, they will be causing the secretion of FSH, stimulating production of FSH LH. So these hormones originating in the hypothalamic neurons pass through axons. So now idenidu, this says the pathway of ಹೇಗೆ hypothalamic hormone transport ಆಗುವಂಥದ್ದು pituitary gland ಗೆ ಅಂತ. Because the main function of hypothalamus is synthesis and secretion of pituitary hormone, regulation of synthesis and secretion of pituitary hormone. So ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು hypothalamic hormone ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ.
So these hormone originating in the hypothalamic neurons pass through axons and are released from their nerve endings. So these hormones reach pituitary gland through a portal circulatory system. They will be reaching pituitary gland through a portal circulatory system, and they will be regulating the functions of anterior pituitary gland. And then the posterior pituitary is under the direct neural regulation of hypothalamus. So basically pituitary gland are of types, anterior ಮತ್ತೆ posterior. ಸೊ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂರಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್. ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪೋರ್ಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ portal circulatory system through which the hypothalamic hormones has been transported. Okay, so illige hypothalamus and hypothalamic hormones done and dusted. So this is the image ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್, ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಪೀನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಈಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್. ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾದಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಎಡ್ರಿನಲ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Adrenal gland is the triangular structure on kidney. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಿನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಈ ಇಮೇಜಿಂದ, ಈ ಫಿಗರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಹೈಪೋಥಲಾಮಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಡನ್ ಅಂಡ್ ಡಸ್ಟೆಡ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ನೋಡುವ. The pituitary gland is located in the bony cavity called as sella turcica. Location is very important. Sella turcica, and is attached to the hypothalamus by a stalk. By a stalk, it has been attached to the hypothalamus. Yaudu pituitary gland. It is anatomically divided into adenohypophysis, neurohypophysis. Adenohypophysis consists of two portions: pars distalis, ಪಾರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯಾ. ಪಾರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೋಬ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಲೋಬ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೋಬ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಪಾರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯಾಗೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಾಲಿಸ್, ಪಾರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯಾ ಎಡೆನೋಹೈಪೋಫೈಸಸ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಾಲಿಸ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. They will be producing all of this hormone: growth hormone, prolactin, TSH, ACTH, LH, FSH. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಾಲಿಸ್. ಪಾರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯಾ, that is intermediate lobe of pituitary gland, they will be secreting just one hormone called as MSH, melanocyte stimulating hormone. Okay, ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಪಾರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮರ್ಜ್ಡ್. ಪಾರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮರ್ಜ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಾಲಿಸ್. ನಂತರ ನ್ಯೂರೋಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀಟಲ್ಲಿ 2020, 2023, ನೀಟ್ 2019 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ತುಂಬ ಸಲ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂರೋಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಸ್ ನರ್ವೋಸಾ, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇದರನ್ನು ನಾವು we call it as it is not a true endocrine gland because they are just involved in storing and releasing of two hormones, that is vasopressin and oxytocin and vasopressin, which are actually synthesized by the hypothalamus and are transported axonally to the posterior pituitary gland, that is neurohypophysis. ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರಿಂದ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಲೈನ್ಸ್ ಅದು. ಓಕೆ,
So we understood about posterior pituitary gland, anterior pituitary gland, also pars intermedia ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೋಬ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೋಬ್ ಅನ್ನ ಸಹ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have different type of diseases associated with the pituitary gland hormones. ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆರ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪರ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಹೈಪೋ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಅಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಥರದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಓವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಥರದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಡಿಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಇರಬಹುದು, ಗ್ರೇವ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್, ಮತ್ತು ಯಾವುದು all of these things are super important. Goiter, cretinism. So ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ಅದರ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಜಿಜಾಂಟಿಸಮ್. 2019 ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಜಿಜಾಂಟಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೋ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ GH ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡ್ವಾರ್ಫಿಸಮ್. Pituitary dwarfism is another name for this. So this is super important. Okay. ಇನ್ನೊಂದು ತರದ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್. ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇನ್ ದೆಮ್. TSH ಅಂದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, stimulating the synthesis and secretion of thyroid hormones from the thyroid gland. ACTH, adrenocorticotropic hormone, will be stimulating the synthesis and secretion of the steroidal hormones called as glucocorticoid. Very important. Glucocorticoid ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ ನೀಟಲ್ಲಿ. ನಾನು ನಂತರದ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಂತ. ಎಗೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ACTH actually ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಂದಿದೆ ಒಂದ್ಸಲ. ಫ್ರಮ್ ದ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವ. ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮಿಡಲ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಥರದ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು? FSH LH. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಗೊಂಯಾಡಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ gonadotropins. In males, LH will be stimulating the synthesis and secretion of hormone called as androgen. ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ LH ಮತ್ತು FSH ಬಗ್ಗೆ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ LH will be stimulating the synthesis and secretion of androgen. ಯಾವುದು? ಇನ್ ಮೇಲ್ LH. ಇನ್ ಮೇಲ್ಸ್ FSH ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್. FSH ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಡ್ರೋಜನ್, FSH ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೇಲಲ್ಲಿ? FSH ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಓಕೆ. ಫಿಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ LH ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪುನಃ. ಸೊ ಇದರನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ, ಇದರನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಸೊ ನೀಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ಬಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ವೆನೆವರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ FSH LH ಅಥವಾ ಈ ಥರದ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು FSH LH ಆರ್ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್, ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಫಿಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ LH ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಓವಮ್, ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ LH ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಮ್ formed from the remnant of the Graafian follicle after ovulation. FSH na function ಏನು? Follicle stimulating hormone is the full form of FSH. So they will be stimulating the growth and development of the ovarian follicles in the females. Okay. So ಇದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ FSH LH ಬಗ್ಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುನಃ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ. ನಂತರ MSH, ಮೆಲ್ನೋಸೈಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ MSH,
They will be acting upon melanocytes, andre melanin containing cells, pigment containing cells, and that is how we will be able to see regulation of the pigmentation of the skin. Okay. ಸೊ ನಂತರ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಸ್ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದು ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಟ್ರೂ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ and storing the hormones, but it won't be synthesizing any hormone. So ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ಇವುಗಳು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, that is they will be storing oxytocin and vasopressin. So oxytocin ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, very very important, oxytocin and vasopressin. Vasopressin is also called as ADH, antidiuretic hormone. ಸೊ ಪುನಃ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಿದ್ದೀರಿ, ADH ಅನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರಬಹುದು. ಸೊ ನೀಟ್ 2020, ನೀಟ್ 2023, ನೀಟ್ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್, ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಅಂಡ್ ADH. ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದೇರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಅ ವಿಗರಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವಿಗರಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಯುಟರಸ್ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿ. ಹಾಗೆ oxytocin is important for the milk ejection from the mammary gland. Vasopressin will be mainly acting at the kidney and they will be stimulating the water reabsorption and electrolytes by the distal convoluted tubules and thereby reducing the loss of water. Adikke hesaru anti-diuresis. They are actually against the diuresis, against the loss of excess amount of water in the urine. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ADH ಅಂತ, ವ್ಯಾಸೋಪ್ರೆಸನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ADH ಅಂತ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೀಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸಲ ಸಹ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಬೌಟ್ ADH ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as vasopressin and about oxytocin. ನಂತರದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಟು ಮೇಜರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, hypothalamus, done and dusted, pituitary gland, ನಂತರ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಐ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು NCERT ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಾಟ್ ಇನ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಬ್ಯಾಚ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನೀವು ಅದರ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸಹ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 3 ಸಲ ನೀಟ್ 2020, 2022, 2019 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ. ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಷ್ಟೇ ಲೈನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಬೌಟ್ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕಲ್ತ್ಬಿಡಿ, ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿ ಫಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಲೊಕೇಶನ್ ಏನು, ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್. ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಕ್ರೆಟಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಮೆಲಟೋನಿನ್. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಅನಾದರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅನಾದರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೆರೋಟೋನಿನ್. ಸೆರೋಟೋನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೆಲಟೋನಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯಾಡಿಯನ್ ರಿದಮ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡೈಯೂರ್ನಲ್ ರಿದಮ್, 24 hour ರಿದಮ್. ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಸೈಕಲನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. It will be helping in maintenance of normal rhythms of the sleep-wake cycle, body temperature. Adra jotege, they will be also influencing the metabolism, pigmentation, menstrual cycle, as well as our defense capability. So, ನಿಮ್ಮ ಈ ದಿನಚರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಿನಚರಿ ಅಂದರೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜೋದು ಅಲ್ಲ, ಅದು ದಿನಚರಿನೇ. ಆದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ದಿನಚರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ದಿನ ಎದ್ದೇಳ್ತೀರಾ, ಎದ್ದು ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಹಸಿವಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾರು, ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಸಿವು ಕೆಡುತ್ತೆ, ಹಸಿವು ಕೆಟ್ಟರೆ ಯೋರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್, ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಫೀವರಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಂದ ನೀಟ್ 2020, 2019, 2023 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ.
ಸೊ ಈ ಸಲ ಸಹ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಪಾರ್ಟಿಂದ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ 2 ಲೋಬ್, 2 lobes which are located on either side of the trachea. Both of the lobes are interconnected by a thin flap of a connective tissue called as isthmus. Thyroid gland alli we are able to see 2 type of tissue, that is ಸ್ಟ್ರೋಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಮತ್ತು ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್. ಯಾವುದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಥಸೈಸಿಂಗ್ 2 type of ಹಾರ್ಮೋನ್, T3 ಮತ್ತು T4. T3 is triiodothyronin, T4 is tetraiodothyronin, also called as thyroxine. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So iodine is essential for the normal rate of hormonal synthesis in the thyroid. So idra ee paragraph inda NEET 2023 alli question bandide regarding the thyroid gland. Hormones matte disease related agi, thyroid na disease related agi 2020-2019 alli NEET alli question bandide. Deficiency of iodine will be causing the disease called as hypothyroidism. Hypo andrenu ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಯೋಡಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಮತ್ತು ಅಯೋಡೋಥೈರೋನಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಗಾಯ್ಟರ್. ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ಕ್ರೆಟಿನಿಸಮ್ ಇನ್ ದ ಬೇಬಿ. ಸೊ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ causes defective development of baby, maturation and growing of the baby leading to stunted growth, that is cretinism. So ಇಷ್ಟೊರೆಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡಿಸೀಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ? ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಡ್ವಾರ್ಫಿಸಮ್, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಜಿಜಾಂಟಿಸಮ್, ಈಗ ಗಾಯ್ಟರ್. ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂಡರ್ ಗಾಯ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕ್ರೆಟಿನಿಸಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕ್ರೆಟಿನಿಸಮ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು? ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮಗುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರದ ಗ್ರೋತ್ ಇಶ್ಯೂಸನ್ನು ನೋಡಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಕ್ರೆಟಿನಿಸಮ್. ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್, ಲೋ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೋಶಂಟ್, abnormal skin, deaf mutism, ಇದೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ರೆಟಿನಿಸಮ್ ಬೇಬಿ. ಇನ್ ಅಡಲ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಇನ್ ಅಡಲ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಅಲ್ವಾ. Due to cancer of thyroid gland or due to development of nodules of the thyroid gland, the rate of synthesis and secretion of the thyroid hormones are increased to abnormally high level, leading to hyperthyroidism. So, due to cancer of thyroid gland ಅಥವಾ nodules ಆದರೆ thyroid gland ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಥೈರಾಯ್ಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬಾಡಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂಡರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ನೋಡಿ, ಟ್ರೇಕಿಯಾ, ಇದು ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ joining the thyroid gland. So these are 2 thyroids. So we have bilobed thyroid. Thyroid is a bilobed structure. So idu dorsal side alva, ventral side ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೇಕಿಯಾವನ್ನ there is something called as parathyroid gland. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೀವಿ, ಅದು ಸಹ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡುವ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡುವ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದು NEET 2023 ಅಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೇಸಲ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ BMR, ಬೇಸಲ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? RBC ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, T3 T4 ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಫೋರ್ತ್. ಫಿಫ್ತ್
fifth function is about a different thyroid hormone. That is, thyroid gland also secrete a protein hormone called as thyrocalcitonin. ಥೈರೋಕ್ಯಾಲ್ಸಿಟೋನಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸಹ ತುಂಬಾ ಸಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಥೈರೋಕ್ಯಾಲ್ಸಿಟೋನಿನ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಟೋನಿನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅಥವಾ TCT ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. TCT ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನಿಷಿಯಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ T3 ಮತ್ತೆ T4, ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಅಯೋಡೋಥೈರೋನಿನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಅಯೋಡಿನ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್, ಈ TCT ಏನಿದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ T3 and T4, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ TCT ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಡನ್ ಅಂಡ್ ಡಸ್ಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀಟ್ 2023, ನೀಟ್ 2022, ನೀಟ್ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ನೀವು ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ಟ್ರೇಕ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ 4 parathyroid glands and are present on the, they are present on the back side of the thyroid gland. Thyroid gland na back side iruvantaha gland idu. One pair each in the 2 lobes of the thyroid gland. Figure kottidare. So parathyroid gland ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, they produce just one hormone, ಅದು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಪ್ರೋಟೀನಿಷಿಯಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಏನು ಹೆಸರು ಈ ಹಾರ್ಮೋನಿಗೆ? PTH, ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯು PTH. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ PTH? ದ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ PTH ಇಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್. ಸೂಪರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು? ಒಂದು PTH, ಇನ್ನೊಂದು TCT. PTH and TCT are antagonist in nature. Andre TCT will be what exactly they will be doing is whenever the blood calcium level is more, TCT is being produced to reduce it. Blood calcium level ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ TCT ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ PTH ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, the secretion of PTH has been regulated by circulating calcium ion. So PTH will be increasing the calcium level in the blood. PTH will be increasing the calcium level in the blood. PTH increasing the calcium level in the blood. Ide nodi illi. Hege, how they will be increasing it? They will be acting upon the bones and stimulate the process of bone reabsorption ಅಥವಾ bone dissolution or demineralization. ಸೊ ಬೋನಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮನ್ನು ತೆಗೆದು ಬ್ಲಡ್ಡಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. PTH ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಫ್ರಾಮ್, ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು? ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಬೈ ದ ರೀನಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಈ ನಮ್ಮ ರೀನಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸಿಂದ ಸಹ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮನ್ನು ತೆಗೆದು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇವನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. Thus clear that PTH is a hypercalcemic hormone. Hypercalcemic hormone andre enu? They will be increasing the blood calcium level. Okay. Along with TCT, it plays a significant role in calcium balance. So TCT matte PTH, they will be helping in calcium homeostasis, calcium balance in the body. Illige parathyroid hormone, ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡನ್ ಅಂಡ್ ಡಸ್ಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು? ಥೈಮಸ್. ಥೈಮಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಥೈಮಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಕಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಥೈಮಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 5 year ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಥೈಮಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಸೊ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥೈಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಬಂದರೆ ಏನು ಬರಬಹುದು? ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋಬ್ಯುಲಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲೂ ಇದೆ.
The thymus play important role in development of immune system, that is already known. ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್? ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಥೈಮೋಸಿನ್. ಥೈಮೋಸಿನ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಥೈಮೋಸಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಏನು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಭಿಯಾನ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬಿ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ, ಸೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಥೈಮಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೇ ಪ್ರೊಮೋಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಹ್ಯೂಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಹ್ಯೂಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಮ್ಮ ಏಕಲವ್ಯ ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಚ್ ಏನಿದು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವೊಮ್ಮೆ ನೋಡಬಹುದು. Thymus will be degenerating in the old individual, resulting in decreased production of thymosin. As a result, immune responses in old person becomes weak. Assertion and reasoning type of a question can come from this concept. Enu assertion. The immune response of old person is weak is assertion. Reason enu? Thymus is degenerated in old individual, resulting in the decreased production of thymosin. Idu reason. Alva? So both assertion and reasons are the right statement and reason is the correct explanation for the assertion. Next gland yaudu? Adrenal gland. Adrenal gland is present on the top of the kidney. So location of adrenal gland, our body has one pair of adrenal gland. ಅಂದರೆ 2 adrenal glands ಇರುತ್ತೆ. One at the anterior part of each kidney, location of the adrenal gland. Adrenal gland ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ 2 ರೀಜನ್ ಇದೆ adrenal gland ಅಲ್ಲಿ. Outer part is called as adrenal cortex, inner part is called as adrenal medulla. Okay, so adrenal medulla, adrenal cortex are the 2 tissues of adrenal gland. So ಈ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಸೈಡ್, ಎಡ್ರಿನಲ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಏನಿದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ 2 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ ಎಡ್ರಿನಾಲಿನ್. ಎಡ್ರಿನಾಲಿನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು? ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್. ನಾರ್ ಎಡ್ರಿನಾಲಿನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು? ನಾರ್ ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್. ಸೊ ಇದರನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಟಕೊಲಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದ ನೇಮ್ ಕ್ಯಾಟಕೊಲಮೈನ್. ದೇ ಆರ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಸಹ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ along with epinephrine, norepinephrine. So about epinephrine, norepinephrine, NEET 2019 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ paragraph. Adrenaline ಮತ್ತು noradrenaline, they are rapidly secreted in response of stress of any kind and also during the emergency situation. Stress of any kind. It can be even a cold stress. Yes. ಸೊ ಇದರನ್ನ ನಾವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈಟ್ ಆರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್, ಪ್ಯೂಪಿಲರಿ ಡೈಲೇಷನ್, ಪೈಲೋ ಇರೆಕ್ಷನ್. ಪೈಲೋ ಇರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂಥರದ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್, ರೋಮಾಂಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವಾ, ಸ್ವೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಸೆಕ್ರೇಷನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ adrenaline or adrenaline, they can make all these things, they can cause all these things. So both this hormone, adrenaline or adrenaline, they will also increase the heartbeat, strength of the heart contraction, the rate of respiration. Okay, also they will be causing for breakdown of glycogen, resulting in the increased concentration of the glucose in the blood. Very important statement makle. Adrenaline or adrenaline, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪೈಲೋ ಇರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದು,
ಅದರ ಜೊತೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಯಾಕೆ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ನಾರ್ ಎಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನಂತರ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಬಿನ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 3 layers. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಈ 3 layers? ಝೋನಾ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಾರಿಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಲೇಯರ್. The middle is zona fasciculata. The outermost cortex layer is zona glomerulosa. So adrenal cortex will be secreting many hormones. They are collectively called as corticoids. So the corticoids which are involved in the carbohydrate metabolism are called as glucocorticoid. Very important. NEET 2021 alli question have come from glucocorticoid. So corticoid which is involved in glucose metabolism is called as glucocorticoid. One of the important glucocorticoid is yaudu? Cortisol. Illide. Cortisol. So corticoid is different, cortisol is different. Okay. So corticoids which will be regulating the balance of the water and electrolyte is called as mineralocorticoids. Aldosterone is the main mineralocorticoid in our body. Okay. So corticoids ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು as of now? Cortisol, aldosterone. Cortisol is a glucocorticoid, aldosterone is a mineralocorticoid. ನಂತರ ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಗ್ಲೂಕೋನಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್, lipolysis, protein lysis, that is proteolysis, and they will be inhibiting the cellular uptake, glucose cellular uptake and utilization of amino acid. I repeat, ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಗ್ಲೂಕೋನಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಪೋಲೈಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಿ somehow they will make sure that glucose is present in the blood. So glucocorticoid is concerned with the glucose metabolism, that is glucose production. Nantra cortisol is also involved in maintain cortisol, that is glucocorticoid enide, cortisol which is the main glucocorticoid. They are also involved in maintenance of cardiovascular system as well as the kidney function. ಸೊ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ RBC ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್, ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ NEET 2021 ನಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನಂತರ ಯಾವುದು? ಮಿನರಲೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್. ಸೊ ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಎಟ್ ದ ರೀನಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನಲ್ಲೂ ನಾವು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ reabsorption of sodium and water and excretion of phosphate and potassium. So that is how they will be helping in maintaining the electrolyte and water, that is fluid volume, osmotic pressure and blood pressure. So small amount of once again, aldosterone is a vasoconstrictor. They will be they will increase the blood pressure actually. So ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ಡೋಸ್ಟ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮೈ ಅಭಿಯಾನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ?
ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ 2 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮಿನರಲೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ ಆಯಿತು, ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್. ಮಿನರಲೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಡೋಸ್ಟೆರಾನ್, ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್. ನೌ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್, that is androgenic steroid. So yeah, adrenal cortex also produce a steroid, also produce androgenic steroid. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಅಂದರೆ they are involved in causing the growth of axial hair. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮಿನ ಹೇರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಹೇರ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಪ್ಯೂಬಿಕ್ ಹೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಹೇರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಬೋತ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್. So both in male and female we are able to see all these features alva. So that is actually caused by androgenic steroid produced by the adrenal cortex. So illige adrenal gland done and dusted. Next we have pancreas. So pancreas is of the digestive system alva. So they also produce certain hormones. Now pancreas anna navu very important makle idu. Pancreas anna navu ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಬೋತ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ assertion and reason type of a question. Assertion and reasoning type of a question can come from this line. The endocrine pancreas. Now, since pancreas is called as composite gland, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಏನು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಐಲೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗರ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ contains islets of Langerhans. It is just a tissue that is present in pancreas. So there are about 1 to 2 million islets of Langerhans in normal human pancreas, representing only 1 to 2% of the pancreatic tissue. ಸೊ ಈ ಐಲೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗರ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 2 types ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಆಲ್ಫಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್. ಆಲ್ಫಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಗ್ಲುಕಗಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂತರ ನಾವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲುಕಗಾನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವ. ಗ್ಲುಕಗಾನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ನೀಟ್ 2023-2021 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಗ್ಲುಕಗಾನ್. ಗ್ಲುಕಗಾನ್, it's a peptide hormone. So they will be helping in maintaining the normal blood glucose level. They will be acting upon the hepatocytes, that is the liver cells, stimulating glycogenolysis andre glycogen na break ಮಾಡಿ, resulting in increased blood sugar level. So it is a hyperglycemic hormone. They cause hyperglycemia. ಅದಲ್ಲದೆ ಇದು ಗ್ಲೂಕೋನಿಯೋಜೆನಿಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಜಿನೋಲೈಸಿಸ್, ಇನ್ ಅನದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೂಕೋನಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ there is no or there is very less glucagon reduces the cellular glucose uptake and utilization. Thus glucagon is a hyperglycemic hormone. Glucagon ಅನ್ಕೂಡ್ಲೆ glycogenolysis, gluconeogenesis, somehow making sure glucose is there in the blood. Next ಹೇಳುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು? ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಹ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಂಟಗಾನಿಸ್ಟ್ ಟು ಗ್ಲುಕಗಾನ್. ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್. ಹೇಗೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ hepatocytes, that is the liver cell, and adipocytes, that is the fat cells, adipose tissue cells, and they will be enhancing the cellular glucose uptake and utilization. As a result, there is a rapid movement of glucose from the blood into hepatocytes, blood to hepatocytes and adipocytes, resulting in decreased blood glucose level. That is how they are showing hypoglycemia. ಹೇಗೆ ಅವುಗಳು ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸಿಮಿಯಾವನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಸೊ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂದರೆ
utilization of glucose alva. So they will be converting the glucose into glycogen, or they will be utilizing the glucose, that is glycolysis. So glucose homeostasis in the blood is thus by maintained jointly by insulin and glucagon. So insulin is a hypoglycemic hormone. Glucagon is a hyperglycemic hormone. So we are done with insulin matte glucagon. Now coming to the disease part of it. So prolonged hyperglycemia will be causing diabetes mellitus. Prolonged hyperglycemia, which is associated with the loss of glucose through urine and formation of harmful compounds known as ketone body. So diabetes patients are being treated by insulin therapy. So ಅದು ಹೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಥೆರಪಿಯ ಮುಖಾಂತರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇನ್ಸಿಪಿಡಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇನ್ಸಿಪಿಡಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಸೀನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇನ್ಸಿಪಿಡಸ್ ಅಂದರೆ ADH ಸೆಕ್ರಿಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ADH ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ರಿಲೀಸ್ or excess of water loss in the urine ಅನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, that is diabetes insipidus. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು, that is gonads. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ we have testis. pair of testis, ಇದ್ರನ್ನ ನಾನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಐಮ್ ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗ್ along with the primary sex organ, they act as an endocrine gland. They composed of these tissues. No, I won't be underlining because human production chapter ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಲಿವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೋಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದರೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವುಗಳೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ interstitial cells ಅಥವಾ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಕ್ರಿಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಂಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್. ಸೊ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಅಥವಾ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ಸ್, they will be regulating the development, maturation and functions of the male accessory sex organs. ಏನೆಲ್ಲ accessory sex organs ಇರುವಂಥದ್ದು, epididymis, vas deferens, seminal vesicle, prostate gland, urethra and even more actually. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ they will be stimulating the muscular growth of facial axial hair, aggressiveness, low pitch voice. So these all are the secondary sexual features in the male. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ CNS, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ libido, that is male sexual behavior. Okay, so these hormones produce anabolic effects on protein and carbohydrate metabolism as well. So they will also cause the synthesis of protein and carbohydrate. Okay, anabolic andre synthesis alva. So they will be causing for the production, synthesis of protein and carbohydrate. So that is the function of androgen. So ನಂತರ we have ovary. ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಓವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಕಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸೊ ಆಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ನೌ ಇಸ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಪುನಃ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಹ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಐ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಕಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಲ್ವ ಹೇಗಿದ್ರು. ಸೊ ಓವರಿಯಲ್ಲಿ 2 ಥರದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್. ಓವರಿಯಲ್ಲಿ 2 ಥರದ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೋಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ರೆಟೆಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬೈ ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್. ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಓವಮ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು,
The ruptured follicle has been converted to structure corpus luteum, and this corpus luteum will be producing progesterone. Okay, so mainly two hormone, estrogen ಮತ್ತೆ progesterone. Estrogen na function, they will be stimulating the growth and activities of female secondary sex organs and development of growing ovarian follicles, appearance of female secondary sexual character like high pitch voice and as such mammary gland development. Adalde, they will also, estrogen also will be controlling the female sexual behavior, that is libido in female. Progesterone function nodi, main progesterone will be supporting pregnancy. Progesterone will be acting upon mammary gland, and they will be stimulating the formation of the alveoli sac and the milk secretion. So that is about progesterone. Next, hormones of heart, kidney and GIT ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್, ಕಿಡ್ನಿ, GIT. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಏನದು? ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಏನು ಹೆಸರು ಈ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಗೆ? ಏಟ್ರಿಯಲ್ ನಾಟ್ರಿಯೂರೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ANF, ANP ಅಂತ ಸಹ ಹೆಸರು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಏಟ್ರಿಯಲ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕ್ರೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಇದರದ್ದು? ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ BP. When BP is increased, when blood pressure has been increased, ANF will be secreted, which causes dilation of the blood vessels. This reduces the blood pressure. About ANF, ನೀವು ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಸಹ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ANF ಆಯಿತು, ಹಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಿಡ್ನಿ. Kidney produces, kidney has got a apparatus, have a structure or a tissue called as juxtaglomerular apparatus or juxtaglomerular cells. ಅದರ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನು, ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಕಲ್ತಿರಬಹುದು. ಸೊ juxtaglomerular cells produce a proteinaceous hormone, peptide hormone called as erythropoietin. Erythropoietin ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ RBC. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, NEET 2021 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಬೌಟ್ ಇರೈಥ್ರೋಪೊಯೆಟಿನ್. ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಯಿತು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು GIT ಹಾರ್ಮೋನ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವುಗಳ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ನೋಡುವ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ GIT, ದೇ ಆರ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ has been produced by the GIT, they will be acting upon gastric gland and will be stimulating the secretion of HCl, that is gastric acid, and pepsinogen. That is about gastrin. Gastrin will be stimulating the secretion of HCl and pepsinogen. Next hormone, secretin. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು? They secrete. What exactly they secrete? They will be acting upon pancreas and they will be stimulating the secretion of water and bicarbonate ion. So secretin will be secreting bicarbonate and water. Okay, they will be acting upon exocrine of pancreas. ಯಾಕೆ endocrine ಅಲ್ಲ? Because endocrine gland will be producing hormone ಅಲ್ವಾ. So exocrine gland is concerned with the digestion, because digestion ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು enzymes production ಅನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ CCK, ಕೊಲೆಸಿಸ್ಟೋಕೈನಿನ್. CCK ಅಂದರೆ ಕೊಲೆಸಿಸ್ಟೋಕೈನಿನ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಕೊಲೆಸಿಸ್ಟೋಕೈನಿನ್, CCK ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇಂದ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇಂದ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ CCK ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ GIP, ಇನ್ಹಿಬಿಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರಿ ಪೆಪ್ಟೈಡ್. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಹಿಬಿಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೆವೆರಲ್ ನಾನ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್, ರೀಜನರೇಷನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ. ಅಲ್ಲಿಗೆ GIT ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಡನ್ ಅಂಡ್ ಡಸ್ಟೆಡ್, ಸೂಪರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೈನ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದು ಸಹ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ.
ಆದರೆ ನೋಡಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ನೀಟ್ 2020, ನೀಟ್ 2019, ನೀಟ್ 2023 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ hormones produce their effect on large tissue by binding to its specific protein called as hormone receptor. Hormone receptor ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. They are being located in the target tissue only. Hormone receptor present on the cell membrane of the target cells are called as membrane bound receptor. And the receptor present inside is called as intracellular receptor. So receptors are of two types, membrane bound receptor, intracellular receptor. Mostly ಈ intracellular receptor ಏನಿದೆ, they are nuclear receptor. Binding of a hormone to its receptor leads to hormone receptor complex. Each receptor is specific to one hormone. Important line ಮಕ್ಕಳೇ. assertion reason type of question ಅಥವಾ statement true false type of question ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ತರದ statements ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. Hence receptor are specific. Hormone receptor complex formation leads to certain biochemical changes in the target tissue. So ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಈ hormonal action will be causing the physiological function with the help of target tissue ಅಂತ. So target tissue metabolism and hence physiological functions are regulated by hormones. On the basis of chemical nature of hormones, the hormones are being divided into 4 types. Nature of hormone, just 4 lines ಇರುವಂಥದ್ದು. NEET 2020 ಅಲ್ಲಿ question ಬಂದಿದೆ. Protein, polypeptide, peptide hormones. ಇದು ಒಂದು type. Insulin, glucagon, pituitary hormones, hypothalamic hormones, all are peptide, polypeptide, protein hormones. ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನೀವು ಈಗಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, GIT ಹಾರ್ಮೋನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೇರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಹ ಇದೆ, ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಆಲ್ ದ ಗೊನಾಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಎಡ್ರಿನಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಆಲ್ ದ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್. Third type, iodothyronine hormones ಯಾವುದು? All the thyroid hormones which require iodine. And last is amino acid derived hormone. Melatonin, epinephrine, norepinephrine. ಇದೆಲ್ಲ amino acid derived hormone. So hormones which interact with membrane bound receptor normally do not enter the target cell but generate secondary messengers. Secondary messengers ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಸೆಂಜರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೀಟ್ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಏನಿದೆ, ವಿಚ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಸೊ ಈ ನಾನ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಟಿನಿಷಿಯಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಪ್ರೊಟಿನಿಷಿಯಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ, ಲೈಕ್ FSH ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಟಿನಿಷಿಯಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಟಿನಿಷಿಯಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಪೆಪ್ಟೈಡ್, ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್, ಪ್ರೊಟಿನಿಷಿಯಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಸೆಂಜರ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ AMP, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ AMP, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್, IP3 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಬೌಟ್ ಹೇಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಸೆಂಜರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. So hormones which interact with intracellular receptor. So based upon the receptors, we have 2 types of hormonal action. One is membrane receptor, ಇನ್ನೊಂದು intracellular receptor. Membrane bound receptor ಮತ್ತೆ intracellular receptor. Proteinaceous hormones are membrane bound receptors ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Steroidal hormone ಮತ್ತೆ iodine related hormone, they use intracellular receptors. So hormones which interact with the intracellular receptors, that is iodothyronine and steroidal hormones, mostly regulate gene expression or chromosome function by the interaction of hormone receptor complex with the genome. Cumulative biochemical action will be resulting in the physiological and developmental function effect. Okay, so ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೀಟ್ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಇದು. ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೋಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಯಿತು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್, that will be showing a biochemical response. So since this receptor is specific to specific hormone,
That is why we are able to see specific function. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಮೇಜ್ ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀಟ್ 2019-2023 ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ನೀಟ್ 2019-2023 ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೇಗೆ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನು ಇಂಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್, ಇದು ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್. ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. Directly enter into the cell inside the nucleus, because usually intracellular receptors are nuclear receptor mostly. So direct agi genome ge hogi bind agide. So cause of that genome alli changes and physiological response we are able to see. So summary alli ಕೆಲವು lines are important, like the pituitary hormones regulate the growth and development of somatic tissue and activities of peripheral endocrine gland. So ee line illa, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಈ ಲೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಮ್ಮರಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್ನ ಏನು ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಕೋಜಿನೋಲೈಸಿಸ್, ಲೈಪೋಲೈಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಿಯೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸಮ್ಹೌ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್ ಆರ್ ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಗೈನ್ ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ನ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟನ್ನು ಸಹ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ದ ಇದಿದೆ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇರೈಥ್ರೋಪೋಯಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ RBC ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆದರೆ RBC ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇರೈಥ್ರೋಪೋಯಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆರ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಅಂತ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ it's not just insulin deficiency but also insulin resistance can also cause diabetes mellitus ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಮ್ಮರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, GIT ಹಾರ್ಮೋನ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿನ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೆಕ್ರೆಟಿನ್, CCK, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ನ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಜ್ಯೂಸಸ್, that is digestive enzymes, and that's how they will be helping in digestion. So the hormones of GIT ಏನide, so they are important for the helping in digestion. So idishtana mark ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. So that's all for today ಮಕ್ಕಳೇ. So let's meet in the next video. Until then, bye.